Bular ishlaganmiz. Hayla, reading samples deydi-yu. 160. Qog'ozda 158 shunaqangilardan boshlanadi. Boshlaymi? 158. Reading activity report. Short answer question. Okay. Hamma turlariga bor. Aralash. Labeling Shuni 18 dan 22-savoligacha qaranglar. 164 qog'ozi. Qog'oz 161. 18-betdan nima? 18-dan 22-savolgacha. Topdilaringmi? Hamma topdimi? 18dan topdik. Bitasini tushundim. Sal surilinglar, iltimos, sal surilinglar. Men shuni bezovta qildim sizlar. All right, so today let's practice true false not given questions. Hozir mana true false not given ni ishlaymiz. Oshdimi hamma? 18 dan 22-savolgacha true false ekan. True false yes no not given dan farqi nima? True false yes no not given birinchi farqi true false not givenlarda mana o'zi berib qo'ygan if the statement, ya'ni savoldagi gap, if the statement in the question agrees with the information given in the text. Tekstdagi informatsiya bilan savoldagi gap mos kelsa faktlar bilan shug'ullanadi. Demak, o'sha savoldagi berilgan narsa tekstda fakt emas, teskarisi bo'lsa, qishda qor yog'adi deb qo'ygan bo'lsa savolga, mantiqan yechmaslik kerak. Eng yomon xatolar mantiqan o'z bilgan narsalar. Tundirada qanday ayiq bo'lsa, oq ayiq bor deb turib, masalan, belgilab, yo'q, qarang, tekstda nima degan, okay? Mantiqan qaramang yoki geografiya yoki tarix yoki ximiyani bu nimasi emas? Test emas bu. Bu ingliz tili testi. Shuning uchun nima qilish kerak? Savolni yaxshi analiz qilish kerak. True false not given da faktlarni qidiryapmiz. Shuning uchun yes no not given desa, avtorning fikriga mana shu savol to'g'ri keladimi deyapti. Shuning uchun true false not given deb berganda kimdir o'ylaydiki degan joylarni o'qimaymiz. Teskarisi yes no not given qidirayotganda fakt bo'lgan joylarni o'qish shart emas. Chunki avtorning fikriga mos keladimi deyapti-da. Xo'p, if the statement agrees with the information then it is true. If the statement contradicts and disagrees with the information then it is false. If there is no information on this, it is not given. Xo'p, what I do first before I go to the text is I analyze whether if the information how do I know if the information in the text is not given or false. Mana shularni birinchi so'rab olaman. Buna bo'lsa false bo'ladi, buna bo'lsa not given bo'ladi deb o'ylab olish kerak-da. Mana international trade is increasing at a greater rate than the world economy. Demak, world economy dan ham o'tib ketdi nima? International trade deyapti. Increase qildi deyapti, okay? International trade world economy dan ham o'tib ketdi. Aynan solishtirish kerak. O'shanda true bo'ladi. Xo'p, false bo'lish uchunchi? Yo'q, world economy ancha tez, international trade ni o'sishi ancha sekin. Yoki teng desa ham false. Endi tezligini aytmayman ikkalasini, lekin ikkalasini rost tez. Solishtirmayman deyapti. Not given bo'ladi. Bularda savolni yaxshilab tushunib olgandan keyin nima qilish kerak? Tekstga borish kerak. Mana endi bemalol tekstga borsak adashmaymiz. Birinchi paragrafda bormi? International trade is growing at a startling pace. Pace ham speed degani, mana tezlikda oshyapti. Hop, ekonomiga nisbatan tezmi pastmi? While the global economy has been expanding at a bit of 3% every year. U masalan 3% da oshyapti. Hop, anochi. Volume of trade has been rising at a compound annual rate of about twice that deyapti. Undan 2 barobar ko'p o'syapti, rising deyapti. World trade deyapti. Qalay? True'mi? Savolni analiz qilmaganlar mana shuni ikkilanadi. Ha, o'syapti deyapti. Undan ham davlat nima? World economydan ham tezroq o'syapti deyapti. U ham aytayapti, u 3% o'sya, bu 6% da deyapti. Demak, not True. True. Cheap labor guarantees effective trade nima ekan? Effective trade conditions. Demak, agar labor qo'l mehnat nima? Mehnat haqqi past bo'lsa, cheap labor bo'lsa, kafolatlaydi effective trade conditions.
savdolarni effektiv bo'lishini. Agar agar mehnat haqqi past bo'lsa, savdo past bo'ladi, effektiv bo'lmaydi. Siz nima deysiz? False deysiz. Ta'siri yo'q bir-biriga kelsa-chi? Not given. Shunda ta'sir bormi yo'qmi aytmayapti-da, masalan, savdoga qanday ta'sir qiladi? Savdoni zo'r qilib beradimi yo battarmi? Siz endi bilmayman deyapti. Demak, bunaqada not given. Tekstga boramiz. What lies behind this explosion in international commerce? The general worldwide decline in trade barriers such as custom duties and import quotas is surely one explanation. The economic opening of countries that have traditionally been a major player is another. But one force behind the import-export boom has passed, but not unnoticed. The rapidly falling cost of getting goods to markets. Mahsulotlarni bozorga olib chiqishda arzon bo'lyapti deyapti. Labor cheapmi yo'qmi aytyapti. Theoretically in the world of trade, shipping costs do not matter. Goods once they've been made are assumed to move instantly and at no cost from place to place. The real world, however, is full of frictions. Cheap labor makes Chinese clothing competitive in America, but if delays in shipment lie up the work capital and cause the winter coats to arrive in the spring, trade may lose its advantage. Nima edi savol? Savolda aytadiki, cheap labor effective tradingga cheap labor garantiya qiladimi effective trading conditionda? Bu aytdi, cheap bo'lishi mumkin, lekin agar vaqtida yetib kelmasa, logistika yaxshi bo'lmasa, o'z vaqtida yetib kelmasa nima bo'ladi? Bo'lmaydi deyapti. Demak, nima deysiz? False not given. False. Trade conditionga nima kafolat beradi dedi. O'qimadikmi? Cheap labor. Cheap labor dedimi? Tekstda. Tekstda cheap labor. Birinchi gapida aytdiki, qarang. General worldwide decline, birinchidan trade barrierlarni pasayganligi deyapti. Birinchidan savdo barrierlari, cheklovlar pasaydi, custom dutylar pasaydi, import quotalar. Quota ham o'sha cheklovlar kamaydi. Xo'p, bitta bu is surely one explanation. Sabablardan biri deyapti. Xo'p. Yana bitta explanation-chi. Economic opening of countries that have traditionally been major players is minor player is another. Oldin yopiq bo'lib hozir ochilgan bozorlar esa ikkinchi sababdir deyapti. Xo'p. Lekin yana bitta sabab bor deyapti. Bu rapidly falling cost of getting goods to market. Ya'ni logistika, yuklarni tashish deyapti. Xo'p. 3 ta narsa bor dedi. Kim pasaytyapti? Cheap labor bo'lishi mumkin. Nimani? Cheap labor may make Chinese clothing competitive in America. Amerikada cheap labor bo'lganligi uchun Xitoyda mahsulotlari bozorga kirib bo'lishi mumkin, competitive bo'lishi mumkin. But if delays in shipment lie up working capital and cause winter coats to arrive in spring, so it may lose its advantage deyapti. Nima deysizlar? Effektiv dedimi? Effektiv aytgan yo'qda. Nechun false? False bo'ladi. Yes. Agar naqa effective trade conditionlarga nima garantiya berishni aytmaganda umuman Not given bo'ladi. cheap labor kirishni aytmabdi, lekin o'rniga boshqa narsa kiradi dedi va tayda aytdiki, cheap labor bo'lgani bilan boshqa narsa bo'lsa, masalan, muddatda kelmasa, yetib kelmasa, bo'lmaydi deyapti. Japan imports more meat and steel than France. Aynan ikkalasini solishtirish kerak va nimada solishtirish kerak? Meat bilan steelda solishtirish kerak. Japan imports more meat and steel than France. Qaysi parafda? At the turn of the 20th century, agriculture and manufacturing were the two most important sectors almost everywhere. 70% of the total output in Germany, Italy and France, 40-50% in America and Britain. International commerce was therefore dominated by raw materials such as wheat, wood, iron or processed commodities such as meat and steel. But this... Solishtirmam Japan bilan Fransda? Qarang, Japan, Germany dedi, Germany, Italy, France dedi, 70% offshore nimani 70% uchalasi davlatga to'g'ri keladi. 40-50% esa mana shu uchala davlatga deyapti. Endi qaysi biriniki baland bo'lganligi, ya'ni Japan imports more meatmi, yo'qmi bilamizmi? Nechun? False emas, bilmaymiz. Ko'proq meat import qilar, balki qilmas. Biz to'g'ri bilmaymiz, shu xolos muammo. Demak, nima qilish kerak ekan? True false not givenligini birinchi aniqlab olib va odamlar fikrini qaramaymiz. Bu fakt bu, shuning uchun faqat faktlarni o'qiyapmiz. Yes or no givenda shuni teskarisi. Yes or no given tushsa faktlarni o'qimasdan odamlarning fikrini o'qiveramiz va
not given bo'lsa buna bo'ladi, false bo'lsa buna bo'ladi deb turib, keyin tekstga boryapmiz. Okay? Hop.